Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Healthy human life depends on the health and completeness of nature, said the President of the Republic, János Áder, in his New Year's greeting broadcast on public television. Preservation of the natural world is the responsibility of us all, said Áder, calling for a national consensus on the matter. We must acknowledge that if nature is in trouble, we are in trouble together with it too, he said. So it is not nature that must be overcome, but our own nature, he added. Áder spoke of the Hungarian consequences of climate change. He said that Hungary's streams are drying up, native plant life is disappearing, and crops are getting burnt without ripening. Changes that affect our lives and future bear consequences for the Pannonian landscape too, he added. Ukrainian President Vladimir Zelensky said a few Hungarian words in his first New Year's speech, urging people to work together despite their differences. In his speech broadcast after Tuesday midnight, Zelensky asked Ukrainians to think honestly about who they really are. He then mentioned different language groups, including the residents of Verexas, who are preserving their mother tongue, he said in Hungarian. All of them are Ukrainians, not perfect or saints, simply humans, he said. United States Secretary of Defense Mark Esper announced in Washington that the U.S. is sending additional forces to the Middle East after attacks broke out at the U.S. Embassy in Baghdad. In a written statement, he said that U.S. President Donald Trump has authorized the deployment of an infantry battalion, about 750 soldiers. They all belong to the immediate response force of the 82nd Airborne Division. He did not name their destination, but inside sources said that the destination of the deployment is Kuwait. Esper said that additional forces would be sent to the Middle East in the coming days too. According to an unnamed source of the U.S. news agency, 4,000 soldiers could be sent to the Middle East. Currently, 14,000 U.S. soldiers are stationed in Iraq. The Israeli Tourism Ministry announced that approximately 4.55 million tourists visited Israel until the end of November. This means the annual record was broken for a third consecutive year. Compared to last year's 4,120,800 tourists, the number of this year's visitors grew by 11%. The leading source countries for incoming tourism between January and November 2019 were the United States with 1,257,000 visitors, followed by Russia with 370,000, France with 346,000, Germany with 285,000, and the UK with 235,000. 40,000 Hungarian tourists visited Israel, which is 29% more than in 2018 and 75% more than in 2017. This stunning growth can be partially attributed to the fact that now 4 airlines offer direct flights between the two countries, including from 2 cities in both countries, Budapest and Debrecen, and Tel Aviv and Eilat. And finally, for the weather, on Friday, the Trans-Danubian region will be sunny and mild, while the eastern areas can expect a foggy, cloudy and colder day. The wind will stay weak. After a frosty morning, the temperatures will be between -2 and +2 degrees in the foggy areas and between +3 and +7 degrees elsewhere in the country. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein gesundes menschliches Leben hängt von der Gesundheit und Vollständigkeit der Natur ab, sagte der Präsident der Ungarischen Republik János Áder in seiner Neujahresgrußsendung im öffentlichen Fernsehen. Die Erhaltung der Natur liegt in der Verantwortung von uns allen, sagte Áder und forderte einen nationalen Konsens in dieser Angelegenheit. Wir müssen anerkennen, dass, wenn die Natur in Schwierigkeit steckt, wir auch in Schwierigkeiten sind, warnte er. Es ist also nicht die Natur, die überwunden werden muss, sondern unsere eigene Natur, fügte er hinzu. Áder sprach von den ungarischen Erfolgen des Klimawandels. Er sagte, dass die ungarischen Bäche austrocknen, die einheimischen Pflanzen verschwinden und die Ernten ohne Reifung in der Sonne ausdörren. Veränderungen, die unser Leben und unsere Zukunft betreffen, hätten auch Konsequenzen für die pannonische Landschaft, betonte Áder.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte in seiner ersten Neujahresrede ein paar ungarische Worte und forderte die Menschen auf, trotz ihrer Differenzen zusammenzuarbeiten. In seiner nach Dienstagnacht gesendeten Rede bat Zelensky die Ukrainer, ehrlich darüber nachzudenken, wer sie wirklich sind. Er erwähnte dann verschiedene Sprachgruppen, einschließlich der Bewohner von Berecsas, die ihre Muttersprache bewahren, sagte er auf Ungarisch. Alle von ihnen sind Ukrainer, nicht perfekt oder Heilige, einfach Menschen, sagte er. Der US-Verteidigungsminister Mark Esper gab in Washington bekannt, dass die USA zusätzliche Streitkräfte in den Nahen Osten entsenden, nachdem Angriffe auf die US-Botschaft in Bagdad ausgebrochen waren. In einer schriftlichen Erklärung sagte er, US-Präsident Donald Trump habe den Einsatz des Infanteriebataillons mit etwa 750 Soldaten genehmigt. Sie gehören alle zur Soforteingriffstruppe der 82. Lufttransportdivision. Er nannte ihr Ziel nicht, aber laut Quellen heißt es, das Ziel des Einsatzes sei Kuwait. Esper sagte, dass auch in den kommenden Tagen zusätzliche Streitkräfte in den Mittleren Osten geschickt werden. Nach einer unbenannten Quelle der US-Nachrichtenagentur könnten 4.000 Soldaten in den Nahen Osten geschickt werden. Derzeit sind 14.000 US-Soldaten im Irak stationiert. Das israelische Tourismusministerium gab bekannt, dass bis Ende November rund 4,55 Millionen Touristen Israel besuchten. Dies bedeutet, dass der Jahresrekord zum dritten Mal in Folge gebrochen wurde. Im Vergleich zu 4.120.800 Touristen im Vorjahr stieg die Zahl der diesjährigen Besucher um 11%. Die wichtigsten Herkunftsländer zwischen Januar und November 2019 waren die USA mit 1.257.000 Besuchern, gefolgt von Russland mit 370.000, Frankreich mit 346.000, Deutschland mit 285.000 und Großbritannien mit 235.000. 40.000 ungarische Touristen besuchten Israel, 29% mehr als 2018 und sogar 75% mehr als 2017. Dieses beeindruckende Wachstum ist teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass mittlerweile 4 Fluggesellschaften Direktflüge zwischen den beiden Ländern anbieten, darunter auch 2 Städte in beiden Ländern, also in Budapest und Debrecen in Ungarn sowie in Tel Aviv und Eilat in Israel. Und schließlich zum Wetter. Am Freitag ist die transdanubische Region sonnig und mild, während die östlichen Gebiete mit einem nebligen, bewölkten und kälteren Tag rechnen müssen. Der Wind wird schwach bis moderat. Nach einem frostigen Morgen liegen die Temperaturen in den nebligen Gebieten zwischen -2 und +2 Grad und anderswo zwischen 3 und 7 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. אין חיי אדם שלמים ובריאים בלי הבריאות והשלמות של הטבע, כך אמר נשיא הונגריה בברכת השנה החדשה. יאנוש אדר כינה את האחריות האישית של כולנו לשימור העולם שמסביב לנו, וקרא לקונצנזוס לאומי בעניין. צריך להבין שאם הטבע בצרה, האנושות שהיא גם חלק ממנו בצרה צרורה גם כן, כך הזהיר ראש המדינה. לכן כאשר דיבר על השפעות שינוי האקלים בהונגריה, הוא הזכיר את ייבוש הנחלים, היעלמותם של צמחים ילידים ועל קציר שרוף, והוסיף כי הנוף של חבל פנוניה אינו חופשי מההשלכות של שינויים המשפיעים על חיינו ועל עתידנו. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי טבע מספר מילים בהונגרית בנאום הברכה הראשון שלו לראש השנה החדשה כראש המדינה, תוך שהוא קורא לארצו להתאחד למרות ההבדלים ביניהם. בנאומו לאחר חצות ביום שלישי, זלנסקי ביקש מהאוקראינים לחשוב בכנות על מי הם, ואז פנה לדוברים בשפות שונות, כולל כדוגמה לתושבי העיר ברגובו או ברקסס, ואמר בהונגרית שומרים על שפת אימם. כפי שאמר, כולנו אוקראינים, לא מושלמים ולא קדושים, רק בני אדם. ארצות הברית שולחת תגבורת צבאית למזרח התיכון בעקבות תקיפת שגרירות ארצות הברית בבגדד, כך אמר שר ההגנה מרק אספר בוושינגטון. הנשיא דונלד טראמפ פרסם הצהרה בה אישר לגדוד שלם, כלומר 750 חיילים, להיכנס לאזור. החיילים הם חלק מיחידה מיוחדת, חטיבה 82. הוא לא הזכיר את יעדם, אך מקורות טוענים כי הם מכוונים לכווית. אספר גם אמר כי יחידות אחרות בחטיבה היו במצב כוננות שיכולות להישלח למזרח התיכון בימים הקרובים. על פי מקור לא מוגדר של סוכנות הידיעות האמריקנית, המספר הכולל יכול להגיע ל4,000 חיילים. כיום ישנם 14,000 חיילים אמריקנים המוצבים בעיראק.
משרד התיירות הישראלי מעריך כי בסוף נובמבר הגיעו כ-4.55 מיליון מבקרים מחול. המשמעות היא שבפעם השלישית ברציפות מספר התיירים שבר את השיא השנתי. צמיחה של 11% נצפתה בהשוואה לשנה שעברה, אז הגיעו למדינה כ-4,120,800 תיירים. על פי חישובים מינואר עד נובמבר 2019, מרבית התיירים הזרים לישראל הגיעו מארצות הברית כ-1,257,000, מרוסיה 370,000, צרפת 346,000, גרמניה 285,000 ובריטניה עם 235,000 תיירים. 40,000 מבקרים מהונגריה ביקרו במדינת ישראל, עלייה של 29% לעומת 2018 ו-75% בהשוואה לשנת 2017. הגידול כנראה נובע מהעובדה ש4 חברות תעופה מציעות כבר טיסות ישירות בין שתי המדינות והמשתיירים בשתי המדינות מבודפשט ודברצן, כמו גם תל אביב ואילת. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שישי יכול להיות שטוף שמש מערבית לדנובה, ואילו במזרח עשוי להיות קר וקודר יותר עם ערפל. הרוח תישאר מתונה. לאחר בוקר של כפור הטמפרטורות בשעות היום חזויות להיות בין -2 מעלות ל-2 מעלות באזורים עם ערפל כבד, ובין 3 ל-7 מעלות במקומות אחרים ברחבי הונגריה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.